Hello students, welcome to the Schoolless YouTube channel. இன்றைக்கு நம்ம 6th standard ஆங்கில பாடத்திட்டத்தில் A Visitor from Distant Land என்ற யூனிட் 3இன் துணை பாடமான supplementary, அதாவது Spices of India என்ற பாடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பாடத்தினுடைய ஆங்கில வடிவத்தை நான் உங்களுக்கு படித்து காட்டிவிட்டு பின்னால் அதனுடைய தமிழ் விளக்கத்தை சொல்லணும்னு இருக்கேன். Now let us go into the lesson. In India, spices are the soul of food. When we think of spices, we think tasty and healthy food. Many of the spices in our food are added to balance nutrition and to keep us healthy. They add flavor and nutrients to dishes without fat or calories. Spices like cumin, mustard, pepper, cloves, fennel, cinnamon, and turmeric are very important in Indian food. When it comes to Indian food, the first thing that comes to many people's mind is probably spicy curry. People say curry comes from the Tamil word curry. In Tamil, curry means sauce. It is something that is cooked with a roasted or powdered mixture of spices, condiments, and herbs. This mixture of spices can be different in different places. It can be mild or it can be spicy and pungent. Flowers, leaves, roots, bark, seeds, and bulbs are combined in many different ways to produce a great variety of flavors. Sweet, sharp, hot, sour, spicy, aromatic, tart, mild, fragrant, and pungent. When cooked with rice, meat, fish, or vegetables, the spices give the dish a special savory taste. It makes us want to eat more. But apart from delicious food, spices are also bring to mind adventure. Many of the most exciting voyages of modern history were made to conquer the spice trade and the race to become its master. The colonization of the Americas and Asia had its roots in spice trade. In 1492, Columbus went west to find India and pepper, but ran into America and the chili. Vasco da Gama, 6 years later, went around Africa to reach Kozhikode, the hometown of pepper. These voyages ended the very profitable trade that the Arabs and Romans had built over the centuries. They set the stage for a new world. Now, how do you think the expansion of spice trade set the stage for a new world? Spices were always an important part of India's trade. Spices were traded with Mesopotamia, China, Sumeria, Egypt, and Arabia, along with perfumes and textiles as far back as 7,000 years ago. That is much before the Greek and Roman civilizations. Indian epics and writings dating back to Roman Empire in the 1st century AD talk about the cloves. Thousands of years ago, the great masters of Ayurveda had listed the use of spices for cooking and in medicines. While these species are readily available today, there was a time when people risked their lives to get Indian spices. During the Middle Ages, a pound of ginger was worth the price of a sheep. A pound of maize was equal to the price of 3 sheep or half the price of a cow. Pepper was the crown jewel of all spices. What are those spices that the world wanted so badly? Cardamom, cloves, ginger, maize, and nutmeg were some of the other spices that left Indian shores to flavor the world's kitchen. Using spices in cooking has a long history. It may go back as far as 52,000 years ago. Though we cannot know for sure how men came to use spices, it is quite possible that it was by chance. However, spices have played a very vital role in our food now for a long time. In early centuries, spices were not easily available and were very expensive. Thus, spice traders became rich. Pepper and cinnamon no longer cost a fortune. However, while they seem to have lost their glory and value, they will never lose their place in the kitchen, especially an Indian one. Now, coming to the description about two important spices. One is black pepper. Black pepper, also known as black gold,
was the most prized spice traded from the Kerala coast. Indians have been using black pepper for a very long time. Farmers began growing it around 5,000 years ago and exported it to North and West Asia. The trade soon spread to Greece, Rome, Europe, and China, and also became popular in the Islamic Empire. Recipes from rich Roman households show the value of the spice in ancient Rome. The Romans sent 120 ships a year from Egypt to trade with India and bring back enormous quantities of pepper. Now, about cinnamon. Indians have been using cinnamon for a long time. The Chinese wrote about it in 2700 BC, that is before Common Era. Cinnamon not only adds great flavor to food, but also helps to preserve it. People from other parts of the world appreciated the fragrance and taste of cinnamon. They wanted it too and were willing to pay a good price for it. The Greeks, Romans, Egyptians bought cinnamon from India. In the Middle Ages, the Venetians grew rich by levying tax on the cinnamon that was brought from India to Europe and the Mediterranean. So this is all about the supplementary lesson, and on your left hand side of this page you find what is called the history of the spices. So this particular chart describes about the history of development of spices in form of trade between various countries in the world from the year 3000 BC, that is before Common Era, up to now. So the students, you can just go through this line by line and find out what are the important points in it. Today we export pepper, cardamom, ginger, chili, turmeric, coriander and cumin to different countries in the world. Now let us go to the description of this particular supplementary in Tamil. இந்திய உணவை பற்றி யோசிக்கும் போது முதலில் நமது நினைவுக்கு வருவது மசாலா குழம்பு தான். கறி என்னும் வார்த்தை தமிழ் பதமான கரியிலிருந்து வந்தது. கறி என்பதை தமிழில் குழம்பு வகை என அறிகிறோம். மசாலா பொருட்களை பொதுவாக வறுத்து பொடியாக அரைத்து நாம் சமையலில் பயன்படுத்துகிறோம். மசாலா பொருட்கள் தாவரங்களில் வேர், தண்டு, பட்டை, இலை, பூ, விதை போன்ற வகைகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன. அவை இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு போன்ற அறுசுவையான சுவைகளையும் நமது உணவுக்கு அளிக்கின்றன. இவற்றை அரிசி, கறி, மீன், காய் போன்ற பொருட்களுடன் சமைக்கும் போது அதன் சுவையை அதிகரித்து நாம் அதிகம் சாப்பிட தூண்டுகின்றன. மசாலா பொருட்களை தேடி பல நாட்டு வணிகர்கள் மேற்கொண்ட பயணங்கள் நவீன கால வரலாற்றில் முக்கியமான நிகழ்வாக கருதப்படுகிறது. மசாலா பொருட்களின் வணிக தேடலே அமெரிக்கா, ஆசியா போன்ற கண்டங்கள் மனித குடியேற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்தது. கொலம்பஸ், வாஸ்கோடகாமா போன்றவர்களின் பயணங்கள் பிற்காலத்தில் அரேபியர்கள் மற்றும் ரோமானியர்கள் மிகவும் லாபகரமான மசாலா பொருட்கள் வர்த்தகத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்தன என சொல்லலாம். மசாலா பொருட்களின் வர்த்தகம் எவ்வாறு ஒரு புதிய உலகத்திற்கு அடித்தளமாக இருந்தது என்பதை விளக்கிச் சொல்லியுள்ளார்கள். கிரேக்க, ரோமானிய நாகரிகங்களுக்கு முன்பே சுமார் 7000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்தியா, மெசபடோமியா, சீனா, சுமேரியா, எகிப்து, அரபு ஆகிய நாடுகளுடன் மசாலா பொருட்கள் வர்த்தகம் நடத்தி வந்துள்ளது. ரோம பேரரசு கால இந்திய இதிகாசங்கள் கிராம்பு பற்றி குறிப்பிடுகின்றன. முதல் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆயுர்வேத மருத்துவம் உணவிலும் மருத்துவ பொருட்களிலும் மசாலா பொருட்களின் பயன்பாட்டினை குறிப்பிட்டுள்ளன. இந்த மசாலா பொருட்கள் இன்றைக்கு எளிதில் கிடைத்தாலும் ஒரு காலத்தில் இதற்காக தங்களது வாழ்க்கையே பணயம் வைத்ததுண்டு. நடுத்தர சகாப்தத்தில் ஒரு பவுண்டு சுக்கு ஒரு செம்மறியாட்டின் விலைக்கு ஒப்பாக இருந்தது என்றும், ஒரு பவுண்டு ஜாதிக்காய் 3 செம்மறியாடுகளின் விலைக்கு நிகரானதாக விளங்கியது என்றும் நாம பார்க்கிறோம். மிளகுதான் அனைத்து மசாலா பொருட்களின் கிரீட ஆபரணம் என்று அறியப்படுகிறது. இன்று உலகின் மிக விருப்பமான மசாலா பொருட்கள் என்னென்ன என்று பார்த்தோமானால், ஏலக்காய், கிராம்பு, ஜாதிக்காய், சுக்கு போன்ற மசாலா பொருட்கள் இந்தியாவிலிருந்து பெருமளவிற்கு வெளிநாடுகளுக்கு செல்கின்றன. சுமார் 57,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பேயே மசாலா பொருட்கள் உணவு தயாரிப்பில் பங்கு வைத்தன. இது தற்செயலாக நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம். பழங்காலத்தில் இவை அரிதானவையாக இருந்தாலும் தற்போது உற்பத்தி அதிகம் உள்ளதால் அவற்றுக்கு
தட்டுப்பாடு ஏற்படுவதில்லை. மிளகு, கருப்பு தங்கம் என அழைக்கப்படும் மிளகு கேரளாவிலிருந்து அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் விலையுயர்ந்த மசாலா பொருளாகும். ஏறக்குறைய 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மிளகு விளைவித்து வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வந்தனர். இந்த வர்த்தகம் பின்னாளில் இதர நாடுகளுக்கும் பரவியது. குறிப்பாக ரோம பேரரசு ஆண்டொன்றுக்கு எகிப்திலிருந்து சுமார் 120 கப்பல்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்பி ஏராளமான மிளகினை இறக்குமதி செய்து வந்தனர் என பார்க்கிறோம். அடுத்து சின்னமன், இலவங்கம். இந்தியா புராதன காலங்களிலேயே இலவங்கத்தை பயன்படுத்தி வந்தது. சீனாவில் கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக 2700 ஆண்டிலேயே இந்த மசாலா பயன்பாட்டில் இருந்ததை சீன குறிப்புகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. உணவுக்கு சுவை கூட்டுவதுடன் இலவங்கம் உணவுப் பொருட்களை பாதுகாக்கவும் பயன்பட்டன. அதனுடைய வாசனை, சுவை ஆகியவற்றின் காரணமாக கிரேக்கர், ரோமானியர் மற்றும் எகிப்தியர்கள் அதிக அளவிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து இலவங்கத்தை கொண்டு சென்றனர் என நாம் வரலாற்றிலிருந்து பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த பக்கத்தில் இடப்பக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மசாலா பொருட்களின் வரலாறு. அது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக 3000 ஆண்டுகள் முதற்கொண்டு தற்போது வரை இந்த மசாலா பொருட்களின் இடையே பல்வேறு நாடுகள் எவ்வாறு வணிகத்தை மேம்படுத்தி வந்தன என்பதை பற்றி விளக்கி சொல்லப்பட்டிருக்குது. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த நம்ம உபபாடத்தில் உள்ள எக்ஸசைஸை பார்க்கலாம். Now let's see the exercises one by one. A. Answer the following questions. Why do we add spices to food? The answer is, we add spices to food to balance nutrition and to keep us healthy. Which spices are used a lot in Indian food? Spices used a lot in Indian food are cumin, mustard, pepper, cinnamon, cloves, fennel and turmeric. 3. Which parts of a plant are collected as spices? Spices are collected from flowers, leaves, roots, bark, seeds and bulbs. Question number 4. What are the uses of spices? Spices gives the dish a special savory taste and also has medicinal properties. Question 5. What happened after Columbus discovered America? Columbus discovered America and found chili growing there. Now question number B. Choose the best option. People say curry comes from a Tamil word curry, which means dash. A. Soup, B. Sauce and C. Sambar. The correct meaning for the Tamil word curry is sauce. So therefore the answer is B. Question number 2. Pepper is also known as A. Liquid gold, B. Black gold and C. White gold. We have seen in the lesson that pepper is known as black gold. So B is the right answer. Dash wrote about cinnamon in 2700 BC. A. Chinese, B. Indians, C. Japanese. So Chinese only wrote about cinnamon in 2700 BC. So A is the right answer. Question number 4. The Greeks, Romans and Egyptians all bought cinnamon from A. Japan, B. South America, C. India. So C is the right answer. So they bought cinnamon from India. Now coming to the project C, compare the travel maps of Vasco da Gama and Columbus. So on your left is given the map which Vasco da Gama covered during his journey in the year 1497 to 1499. Whereas in the picture on the right shows the Columbus journey between the years 1492 and 1504. In the journey, Vasco da Gama started from Portugal and reached Calicut, where he collected a lot of black pepper. Whereas Columbus aimed for reaching India, but he landed in South America, where he found a lot of chili was growing. Now fill in the table with the prompts. Frame sentences with the help of the table. Sailor, Vasco da Gama and Columbus, they have compared. The year of travel for Vasco da Gama was 1497 to 1499, whereas it was 1492 to 1504 for Columbus. Both of them started from Portugal
and Vasco da Gama reached Calicut, whereas Columbus reached South America. On the way, they explored Melinda, Mombaca, that is Vasco da Gama explored these places, whereas Columbus explored Bahamas, Cuba, and La Isabela. And when they returned, they took away the following things. Vasco da Gama took a lot of black pepper from India, whereas Columbus took chili from South America. Now, connecting to self, have a look at these pictures and read the given information. In this panel, a row of pictures have been given, which includes planting, watering, manuring, ripening, harvesting, and drying. And each one is given by a specific name. The planting is known as a growing phase, and watering is also known as a growing phase. Manuring is given as ripening phase, and ripening also is a ripening phase, followed by harvesting and storage phases. And how many days are being taken for each of these activity or phase has been given in this particular flow. So you can just answer the questions given below with reference to the details available in this chart. Question number 1. The paddy plants are given manure after dash days of planting. After 35 to 90 days of planting is the answer. The plants take how many days to ripen? The plants takes 30 days to ripen. It takes 10 days to dash the rice. So it takes 10 days to harvest the rice. That is the harvesting phase. The rice grains have to be dried and then stored. So it cannot be stored as such. So they have to be dried before storage. And question number 5. We dash the grains for 100 to 120 days before boiling. That is the storage phase, where we store it for 100 to 120 days after harvest before using it for boiling. Okay, now come to step to success. 4 of the following are like in certain ways and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? That is something to say, find the odd man out. In the following 5 choices, garlic, sesame, mustard, olive, all these things belong to the category of spices, whereas corn is not a spice. So therefore, E is the odd man out and stands separately from the group. Number 2, in a certain code language, if KBOBSZ is the code for January, what is the code word for October? So 4 choices have been given, and the logic here they have used is the next alphabet is used for each of the letter in the month January. So for instance, K is used for J and B is used for A. So following the same logic, we find for the month of October, the choice B, that is PDUPCFS, is the right answer. Okay students, I think that you really enjoyed the exercises in this supplementary and have a great time. So do your exams well, and if you like this video, please give a like, and if you want to share it with your friends, share it, and if you are not subscribed to the channel, that is Schoolless channel, please subscribe. Thank you.